ট্যারিফ নিয়ে আমেরিকা ও ভারতের সম্পর্ক কোন দিকে মোড় নিয়েছে তা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। আর তার মাঝেই সম্প্রতি SCO সামিটে চীন ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এক মঞ্চে দেখা গিয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। আর তাতে আমেরিকার যে চাপে পড়ে গিয়েছে তা বুঝতে কোনো রকেট সায়েন্সের প্রয়োজন হয় না। তবুও বড় বড় বাতেলা থামেনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তার প্রশাসনের। কূটনীতিবিদদের একাংশ মনে করছেন মূলত মানসিক চাপেই ভুলভাল বকতে শুরু করেছেন ট্রাম্পের আমলারা। আমেরিকার বাণিজ্য সচিব হাওয়ার্ড লুটনিক একটি আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের দেওয়া সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন ভারতকে নাকি তাদের কাছে ফিরতেই হবে। তিনি বলেন, আমার মনে হয় 1 বা 2 মাসের মধ্যে আমার মনে হয় ভারত টেবিলে থাকবে এবং তারা বলবে যে তারা দুঃখিত এবং তারা ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে একটি চুক্তি করার চেষ্টা করবে। ট্রাম্প মোদির সঙ্গে কিভাবে আচরণ করতে চান বিষয়টি তার উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি। এই কারণেই তিনি প্রেসিডেন্ট। কি বলছেন হাওয়ার্ড লুটনিক, শুনবো। I would expect, like you saw it in Canada, right? The Carney got elected with this term elbows up, meaning let's fight with America. They put on retaliatory tariffs. They were all bravado. And what happened? Their GDP negative 1.6%, unemployment rocketing towards 8%. And what did Carney just do? He just finally dropped his retaliatory tariffs. So I think what happens is it's all bravado because you think it feels good to fight with the biggest client in the world. But eventually your businesses are going to say, you've got to stop this and go make your deal with America. So I think, yes, in a month or 2 months, I think India is going to be at the table and they're going to say they're sorry and they're going to try to make a deal with Donald Trump. And it will be on Donald Trump's desk how he wants to deal with Modi. And we leave that to him. That's why he's the president. আমেরিকার বাণিজ্য সচিবের বক্তব্য আপনাদের শোনালাম। আমেরিকার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া ভারতের উপায় নেই বলে কার্যত টিপ্পণী করেন তিনি। চীন এবং রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সখ্য নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। তিনি বলেন, রাশিয়া এবং চীনের মাঝে ভারত বাবল ছাড়া কিছু নয়। তা হতে চাইলে ভালো তো যান, হয় ডলারকে সমর্থন যোগাও, আমেরিকার পাশে থাকো, সবচেয়ে বড় গ্রাহক আমেরিকার নাগরিকদের সমর্থন করো, অন্যথায় 50% শুল্ক দিতে হবে। কতদিন চলে দেখা যাক। যদিও ভারত সরকার তো নয়, এমনকি লুটনিকের এই বক্তব্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না কংগ্রেসও। এই বিষয়ে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর বলেন, আমার মনে হয় না আমাদের দুঃখ প্রকাশ করার কিছু আছে। ভারত এইসব বিষয়ে অনেক পরিপক্কতার সঙ্গে আচরণ করেছে। দ্বিতীয়ত, চীন আমাদের চেয়ে বেশি রাশিয়ান তেল এবং গ্যাস কেনে। তুরস্ক আমাদের চেয়ে বেশি রাশিয়ান তেল এবং গ্যাস কেনে। ইউরোপ তেল এবং গ্যাস কেনে না, তবে তারা অন্যান্য রাশিয়ান পণ্য কেনে। তাই তারা আমাদের চেয়ে রাশিয়ার তহবিলে বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে। আমার মনে হয় না ভারত দুঃখ প্রকাশ করবে। আমার মনে হয় লুটনিককে বুঝতে হবে যে আমরাও তাদের মতোই একটি সার্বভৌম জাতি। তারা তাদের নিজস্ব সার্বভৌম সিদ্ধান্ত নিতে পারে, আমরা আমাদের নিজস্ব সার্বভৌম সিদ্ধান্ত নেব। শশী থারুর তিনি কি বলছেন, শুনবো। I don't think we have anything to say sorry about at all. You know that India has behaved with a great deal of maturity on all of this. And also don't forget that the trade with Russia and oil was actually blessed by previous American administrations that actually requested us to buy some Russian oil in order to stabilize global oil prices. Secondly, China buys more Russian oil and gas than we do. Turkey buys more Russian oil and gas than we do. Europe doesn't buy oil and gas, but they buy other Russian items, so they're putting more billions of dollars into Russia's kitty than we do. So, I mean, it seems bizarre that we are alone being singled out for allegedly financing the Russian war effort when others are doing far more than we are. So I think there has been a certain, for whatever reason, a certain mistake made in American policy against India, which is not warranted or justified. I do not think India has anything to say sorry for. I would be very disappointed as an Indian politician if India said sorry. I don't think India will say sorry. I think Mr. Lutnick has to understand that we are a sovereign nation, just as they are. They can take their own sovereign decisions. We will take our own sovereign decisions.
মনে রাখতে হবে, সম্প্রতি ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, আমি নিজে তো মোদির সঙ্গে সবসময় বন্ধুত্ব রাখবো, উনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দারুণ, তবে সত্যি বলতে এই মুহূর্তে উনি যেটা করছেন সেটা আমার ভালো লাগছে না। কিন্তু ভারত আমেরিকার সম্পর্ক স্পেশাল, এই নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। মাঝে মধ্যে এমন হতেই পারে। সাংবাদিক বৈঠকে তাকে প্রশ্ন করা হয়, চীনের কাছে কি হারিয়ে ফেললো আমেরিকা? জবাবে ট্রাম্প বলেন, সেরকম ঠিক নয়, তবে ভারতের রাশিয়া থেকে এত তেল কেনার ব্যাপারটাই আমি খুবই হতাশ। আমি সেই বিষয়টি খোলাখুলি জানিয়েও দিয়েছি। আমরা ভারতের উপর মোটা অঙ্কের শুল্ক চাপিয়েছি, 50% শুল্ক, খুবই মোটা অঙ্কের শুল্ক। মোদির সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই ভালো, আপনারাও জানেন উনি দুর্দান্ত একটা মানুষ। এই তো কয়েক মাস আগে এখানে এসেছিলেন, এমনকি আমরা রোজ গার্ডেনে গিয়ে সাংবাদিক বৈঠকও করেছিলাম। কি বলেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, শুনবো। And are you ready to reset relations with India at this point? I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. We just have moments on occasion. How are trade talks going with India and with other countries that you haven't reached a trade deal with, Secretary of State? They're going great. Other countries are doing great. We're doing great with all of them. We're upset with the European Union because of what's happening with not just Google, but with all of our big companies. They just, hit them with these unbelievable fines, $17 billion and $14 billion. And they use that money to run Europe. It's almost become like common. It's almost become a yearly occurrence, like it's a tax. So it's very unfair. I want to thank you all very much, and we'll see you around. We're going to see you in Florida, but we'll see you a little bit before that, I suspect. Okay? What are you having for dinner? Thanks, guys. Thank you, Well, I'll be having something good here. I'll be at the White House. For losing India to China, your post earlier today in the morning, you did put that out. I don't think we have. I've been very disappointed that India would be buying so much oil, as you know, from Russia. And I let them know that. We put a very big tariff on India, 50% tariff, very high tariff. I get along very well with Modi, as you know. He's great. He was here a couple of months ago. In fact, we went to the Rose Garden, and the grass was so soaking wet. It was such a terrible place to have a news conference. I said, well, let's use a beautiful white stone emblematic of the White House, okay, and it's been very well received. But we had a news conference on the grass. That was my last news conference I had on the grass because everybody sunk in. You probably sunk in. Every reporter out there, they ruined their shoes. We made that change. It's been a really well received change. Yeah, please go ahead. ট্রাম্পের এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অনুভূতি এবং আমাদের সম্পর্কের ইতিবাচক মূল্যায়নকে গভীরভাবে উপলব্ধি করুন এবং সম্পূর্ণরূপে প্রতিদান দিন। যদিও এবার দেখা গেল সেই ট্রাম্পের আমলাই ভারতের উদ্দেশ্যে এই মন্তব্য করেছেন। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।